హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? కనిపిస్తుంది కదా, మీట్ క్యూట్. సో ఇప్పుడు ఇద్దరు క్యూట్ మెంబర్స్ని మనతో మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో హాయ్ దీక్షిత్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నానండి. సో ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారు. సో మీరిద్దరు మాకు సుపరిచితులే, మీరిద్దరు మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో మిమ్మల్ని మేము దియా సినిమా నుంచి ఫాలో అవుతున్నాం. మీరు మాకు అలవైకుంఠపురంలో పైడి తల్లిగా బాగా తెలుసు. సో ఈ ఫస్ట్ టైం నాని గారి సిస్టర్ దీప్తి గారు మెగాఫోన్ పట్టుకున్నారు. సో ఎలా ఉంది ఆవిడతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్? It was great. It doesn't look like she is the first time director. She had so much of clarity when she was directing the film. And for me also it was exciting because I did different kind of films in Telugu. Ala Vaikuntavu chesaru, Bangaraju chesaru. And all that had some negative, aggressive shades. And in this it is very sober, very different. As an actor it's very exciting in terms of doing different things. And working with Deepthi garu was also great because she had a very interesting clarity and I'm getting something new. And this was a film where it was very important in terms of performance. Every film is important in terms of performance, but these kind of films, actors need to be a little more sharper when it comes to these kind of films because it's an anthology. It's just 20 minutes. You have some 3-4 scenes. And in that 3-4 scenes, you have to communicate so much. There is no introduction. There is no time. So in very limited time, you have to give your audience the backstory, the mindset, what the character is. So as a director, as an actor, everyone has their own challenge. But it was a very interesting and cute challenge. అండ్ ఈ 5 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మీ ఎపిసోడ్ ఏంటి, మీ రోల్ ఏంటి, క్యారెక్టర్ నేమ్ ఏంటి, ఎలా ఉండబోతుంది? My episode name is Ex-Girlfriend. So I am the reason for that episode. Ajay. So I am Ajay for my wife and AJ for my girlfriend. So that's my ex-girlfriend. So the basic thread is my wife happens to meet my ex-girlfriend and they speak about me, like you've seen in the trailer. And they realize that this guy is totally different for both of them. So as an actor, I had to bring that. Because being Ajay, I was one person. Being AJ, I was totally different person. And there was age difference, there was a maturity difference, there was perception difference. And because of which, even though I'm not, completely there in the whole thing, I keep coming and going. But the film is about me. So as an actor, I have to prepare not only with the scripts I get, I have to prepare with what these people speak. Because the whole movie is about them speaking about me. So as a character, I had to learn their dialogues more than my dialogues. యాక్చువల్లీ డ్యూయల్ రోల్ ఇన్సైడ్ అనమాట. Like something like that, natural. సో దీక్షిత్ గారు, సో మేము మిమ్మల్ని దియా నుంచి ఫాలో అవుతూ వచ్చాం. ఇన్స్టాగ్రామ్లో అంటే మిమ్మల్ని అబ్బా హ్యాండ్సమ్ అంటూనే ఉంటారు అమ్మాయిలందరూ. సో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది దీప్తి గారితో? చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంత ముందు నేను ఒక్క షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను ఫీమేల్ డైరెక్టర్తో. అదైన తర్వాత ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ దీప్తి మేడంతో చేశాను. మ్యామ్ ఇచ్చిన ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ వెరీ, దట్స్ వాట్ ఐ లైక్డ్ అ లాట్. అండ్ నేను ఒక సీన్ ఉంది, ఐ వాజ్ జస్ట్ టాకింగ్ దేర్. అది యాక్ట్ చేసిన బిఫోర్ ఐ జస్ట్ వెంట్ టు ద క్యారవన్ అండ్ ఐ జస్ట్ టాక్ విత్ హర్. ఆయన ఇచ్చిన క్లారిటీ, ఒక్కొక్క మాటలకి కూడా క్లారిటీ, ఆ డెఫినేషన్ అండ్ ఎలా కావాలి, చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు మ్యామ్. అండ్ ఐ థాట్ ఓకే, can be thought in that perspective too, because I personally believe the way man thinks and the way woman thinks are very differently, and that perspective I don't think I can think in that perspective. So that really helped me to play this character, and yes, I'm very comfortable with her, like very comfortable working with her, and it was a nice experience. And నేను చాలా చేయలేదు. As he said, the story was about my mother and my girlfriend talking about me. The accident, that is, the story is about that. And yeah, I shot for 3 days and it was నాకు యాక్చువల్లీ తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ ఈ 3 రావండి. తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం. బట్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు అర్థమైపోతుంది, ఏంటి తెలుగు అంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు? అంటే ఇప్పుడే దసరా ఫిల్మ్ షూటింగ్ చేశాను. ఒక 7 months ఇక్కడే ఉన్నాను. అది ముందే కూడా ఒక 2 films చేశాను. మాట్లాడాలి, ఏ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతుందంటే వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్, అండ్ ఆ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడానికి, నేర్చుకోవడానికి వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ అని మై బిలీఫ్. సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి. అండ్ మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? ఈ 5 episodes మీ ఎపిసోడ్ ఏంటి, మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది, మీ రోల్ నేమ్ ఏంటి?
ఇన్లా సిద్ధు అని క్యారెక్టరు చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా క్యాజువల్గా బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ గై బట్ హూ రెస్పెక్ట్స్ ఉమెన్ అండ్ యాజ్ ఈ సెడ్ వైల్ రీడింగ్ ద స్క్రిప్ట్ నాకు ఉన్నది సీన్ తక్కువే కానీ రోహిణి మ్యామ్ కొంచెం తెలుగు అక్కడెక్కడ పోతుంది ప్లీజ్ క్షమించండి సో రోహిణి మ్యామ్ అండ్ ఆకాంక్ష దే విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ మీ సో ఐ హ్యావ్ టు learn that too. I have to go through their scripts too. So when I went through all those scripts, I got a characterization. Okay, ee abbai ila untundi. He is that sweet guy, very caring. So all that. So I started thinking, because em avutundi e film aina when we are going and doing as an actors, oka abbai ki that character ki oka 24 age anukuntam. So the script will be from 24, but before 24 he has a history. To be like that, he has a history. All of us has a history to be like what we are today. So our history I always write it down. Ante vaadiki ila he'll respond like this. Vaadu ila untaru, vaadu ila response chestaru ee indiki. Or if director says if the character has to respond in this way, I will give a motivation for it why he has to react in that way, that particular way. So adanni it was a nice experience for me overall. And this film is also like that, because when you talk about backstory, myself and Deepthi ma'am spoke so much about the backstory than what we are shooting. Like, he could be this, he could be that. Because she has written the story like that, where you literally have to prepare as an actor. You can do it. You can just go and do it and shoot and come. But only when you prepare, you can find layers in that character. Because you're just there, like hardly 20 minutes, as I said, hardly 20 minutes, 3-4 scenes, like, it's all distributed between a lot of people. So in that 3-4 scenes, you have to literally, actor also has to tell a story, with his eyes, with his gestures. It's not always with the dialogues. With just one look, he has to communicate. He has gone through all these things. So Deepthi ma'am has written it so beautifully well. We had that palette. We just had to color it. We had just had to take it and use it as an actor. So you have worked with many directors and star directors like Trivikram garu. Yeah, Trivikram garu, Kalyan garu, Narlapaka Gandhi garu. So very different directors. So have you found any unique quality, Deepthi garu? See, Deepthi garu, the thing is that her clarity is very nice. Everyone has clarity and everything, but here maybe because she's doing for the first time, I am sure she prepared so much. So because of which, like, rest everyone, like Trivikram garu, Kalyan garu, all were very relaxed. So you come to the set, we have some ideas, we will make something, and it comes out beautifully. But here, before even coming, we used to chat over the phone. This is what I want. This is what... She is very clear about what you wear. Even the dress, the color, the look. And she'll go for, she will say okay only when she gets what she has in mind. And as an actor, I don't think so I got time with Trivikram garu or Kalyan garu or Narlapaka Gandhi garu to sit and discuss so much. We did, definitely, but here I got time to sit and prepare with her. Not like days or weeks or something. It could be only one day or two. But that time we were like sitting together, speaking about it, speaking about the backstory, speaking about the music, how she will be using music. She even spoke to us about the making style, all those things. So that was a different experience altogether. Everyone told me this, and she knows what she wants. Her clarity is great. I think she was scared because she was doing it for the first time. I don't know what it is, but she had done her homework so much. We have not, it doesn't look like we are working with someone who's new. In the set we had directors who had lot of associate directors who had a lot of experience, who has worked with great filmmakers and great actors. But all those people used to look up to her. Ma'am, is this shot okay? Like the way, because her clarity was very to the point, and she was very clear, and she brought in that subtle kind of acting out of us. Like, you won't see my Bangaraju kind of acting here. You won't see my Alavaikunta Perumalu kind of acting. You will see a different style of acting for sure, because she wanted that, and I gave it. Like, we are all actors who gave what directors ask for. And luckily, fortunately, I am doing films which are like different directors. What Trivikram garu asked was not what Kalyan garu asked. Kalyan garu asked was very loud. It's a different festival thing. Here it's a very subtle, very different. You have to contain yourself and do it. And I'm very happy as actors we get to do all
we get to learn from all these directors. అండ్ ఇది మస్ట్ నీడ్ క్వాలిటీ ఒక డైరెక్టర్కి, అంత క్లారిటీ ఉండడం అనేది. సో మీరు చెప్పండి, ఒక షీ నోస్ వాట్ షీ వాంట్స్ కాకుండా వేరే క్వాలిటీ ఏమైనా చెప్పండి దీప్తి గారు. వేరే క్వాలిటీ అంటే ద థింగ్ ఈజ్ వీ మెట్ హర్ ఇన్ ద సెట్స్, సో ఆల్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఈజ్ వాట్ ది షూటింగ్ ప్రాసెస్. సో వెన్ ఐ saw her like personally, because we didn't meet, we are all meeting today, we don't know Such a big cast, we all meeting have our today. own stories. And But I guess you can speak about her, she is very relaxed. yeah, that's what I was she was very composed and she was very relaxed. And ఏ టేక్ లైక్ హౌ మెనీ టేక్స్ ఇట్ వుడ్, అయినా వచ్చేసి ఆరామ్గా do it aramse, take your time, do it aramse. She was like very composed, so I loved that too. And see what that I personally believe, వేరే డెబ్యూ డైరెక్టర్ కింద దీప్తి మ్యామ్కి ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నాని సార్, షీ హ్యాస్ దట్ థింగ్, నాని సార్ అక్క అని ఉంటుంది. సో ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. కానీ అదన్నీ పక్కకు పెట్టి మనతో యాజ్ అ డైరెక్టర్ షీఈస్ లైక్, షీ డింట్ మేక్ మీ ఫీల్ లైక్ ఐ ఆమ్ అ న్యూ కమర్ ఆర్ అ బట్ లైక్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ వేర్ గెటింగ్ యూస్ టు ఇట్. సో షీ మేడ్ మీ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్. అది ఏం లేకుండా షీఈస్ అ డైరెక్టర్, షీ జస్ట్ conveyed what has to be conveyed and she just took what has to be taken from an actor, like yeah. అండ్ షీ ఈజ్ వెరీ న్యాచురల్ అండి, బికాస్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు అక్క కదా. అండ్ దసరా మూవీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఒక్క చిన్న పాయింట్ మీ క్యారెక్టర్స్ గురించి కానీ ఏమన్నా, దసరా మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండేది? బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దసరా ఐ ట్రూలీ బిలీవ్, అంటే ఒక ఫిల్మ్ రిజల్ట్స్ సక్సెస్ అంటే, నాకు పర్సనల్గా సక్సెస్ అంటే ఆ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫిల్మ్ నుంచి కొంత ఫిల్మ్ వస్తే అది నాకు సక్సెస్. బాక్స్ ఆఫీస్ దీన్ని పక్కన పెట్టి ఇంకొక ఫిల్మ్ వస్తే అది నాకు సక్సెస్. బట్ మీట్ క్యూట్లో ఏమైంది, మీట్ క్యూట్ రిలీజ్ ముందే నా పని చూసి, దే డోంట్ నో హూ ఐ యామ్, దే జస్ట్ సా మీ ఆన్ ద సెట్స్, దే డోంట్ నో వేర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్. నా పని చూసి, మన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి, టెక్నికల్ టీమ్, స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు వినయ్ సార్ అండ్ యశ్వంత్, they referred me to Dasara. It's a huge project. I never even dreamt of being part of those kind of projects. So Nani sir kuda chusi, he looks very young ani. Tarvata na beard look ani I pampinchanu and he is like, yes, we'll do it. So that is a big thing for me. So thanks to Deepthi ma'am and Vinay sir, all the crew, technical crew of Meet Cute. Because of Meet Cute, Dasara happened. So all that credit I think goes to Meet Cute. And character, I don't know if it's the right time to talk. Too early to talk. Yeah, too early to talk. And కానీ రాగా ఉంది, చాలా రెస్ట్రిక్ట్గా ఉంది. And it's a very well written story and it happens in one place. That's all I can tell, because if I say something more, Nani sir ikkade unnaru. టూ యంగ్ అన్నారు మిమ్మల్ని ముందు. సో ఆఫ్టర్ మీరు కొన్ని సెట్స్లో ఏమన్నారు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత? యాక్ట్ చేసిన తర్వాత he always encourages, he's like, I have learned a lot from him. He is a natural star for a reason, because what I have seen is he improvises a scene a lot. He puts so much efforts in that scene and he improvises a lot. And మొన్న సెట్లో మాట్లాడుతున్నాను, ఆయన నాని సార్ said, you in the Meet Cute you look like you debuted and in this film you look like our 10 years అప్పుడు డెబ్యూ అయింది, ఇప్పుడు 10 years తర్వాత మనతో ఈ ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు ఉంది లుక్ అన్నీ అంత డీటెయిలింగ్గా డైరెక్టర్ వర్క్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ వాట్ ఐ వేర్, హౌ ఐ షుడ్ లుక్, స్టాండ్, సిట్, everything was so in detail. So maybe that is why you will all see in coming days. Yeah. అండ్ మీది దసరాలో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలాగో చెప్పరు ఖచ్చితంగా, బట్ నాని గారితో ఏమన్నా ఒక చిన్న మీట్ అయినప్పుడు సెట్స్లో? He is very sweet. He is whatever. See, every time that warmth is there. No, like why people like Nani Garu is because of his character, and why people like his character is because it is, every character has his elements. He's that warm, in real life also. Even now when we came and meet, he got up and came and said, "Hi Govind, how are you?" So that kind of warmth is there with him every time. I met him in Kerala also. He had come for an ad shoot. So every time I meet him, every time I'm with him, the kind of warmth he shares, the kind of encouragement he shares is not small. It's always, that's for aspiring actors like us, coming up, young actors like us. It's a great motivation in that way. And imagine,
he is actually bringing in so many actors together in a space like Meet Cute. He could have done all kinds of films. He can get all kinds of script. Everyone is waiting for him to listen to scripts and, you know, get it produced and stuff like that. But he is bringing in certain space with his, you know, stardom. That itself shows he wants to tell stories that has quality, and he wants to give people opportunities. That's definitely his, you know, shows what he is. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ దేర్. True. అండ్ మీట్ క్యూట్ గురించి మీరు చెప్తుంటే మాకు కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది త్వరగా చూడాలని. సో Yeah. మేము కూడా చూడలేదు very. ఇంకా, సో మాకు కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాము. సో 25th Correct. టీవీ ముందు కూర్చొని మీ అందరిలాగే మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం చూడడానికి. Definitely, it's all very, very sweet stories, and I'm sure everyone would relate to all the stories. You will find one or the other relatable element in every stories, and I hope and believe that it will be worth the time. I wish you all success అండి. Thank you. Thank you so much for your valuable time. That's all for now. This is Darshan with camera person Venkatesh.